Hi friends, welcome to Biology Tutor. Today we are going to discuss about chemical preservatives. Introduction. A treatise on adulterations of food and culinary poisons by Frederick Acquam in 1820. 1820 ഫ്രെഡറിക് എക്വം എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻസ് നടന്നിരുന്നു. അന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് വിനെഗറിന് പകരം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. കോപ്പർ സാൾട്ട് പിക്കിൾസിനെ കളറിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആലം ബ്രെഡ് വൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. എക്കോൺസ് എഡിഷൻ ഓഫ് എക്കോൺ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദി ഓക്ട്രി ഓക്ട്രീന്റെ ഫ്രൂട്ട് കോഫിക്ക് പകരം പൊടിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് തോൺ പ്രൂണസ് പൈനോസ ലീവ്സ് ചായയുടെ ഇലയ്ക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, ചായക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. സയനൈഡ് ടു ഗിവ് വൈൻസ് എ നട്ടി ഫ്ലേവർ സയനൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നട്ടി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വൈൻസിൽ. ആൻഡ് റെഡ് ലെഡ് ടു കളർ ഗ്ലോസസ്റ്റർ ചീസ്. ഗ്ലോസസ്റ്റർ ചീസ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോസസ്റ്റർ കാറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അതിൻ്റെ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചീസാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്. ഇവിടെ ADI നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് ആണത്. പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനും. അത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിച്ചു വെക്കണം. E200 സോർബിക് ആസിഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ സാൾട്ട് സോർബിക് ആസിഡ് സാൾട്ട്സ് ആണ്. E201 സോഡിയം സാൾട്ട്, പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് E202, E203 കാൽസ്യം സാൾട്ട്. അത് 25 ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് 25 mg per kilogram. Typical usage and levels: salad dressing, bakery products, fruit desserts. Less than 200 mg per kg ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ സോർബിക് ആസിഡ് സാൾട്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് E210 സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് 211, പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് 212 ആൻഡ് 213 കാൽസ്യം സാൾട്ട്. അത് 5 ആണ് ADI. സീഡർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ബോട്ടിൽ സോസസിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ലെസ് ദാൻ 300 mg per kg യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. E260 അസറ്റിക് ആസിഡ് നോ ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലേ, ഏതാ ADI. പിക്കിൾ സോസസ് ചട്നീസ് യൂസ് ചെയ്യാം, 1% യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. E270 ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് നോ ലിമിറ്റ്. ഫെർമെന്റഡ് മീറ്റ്സ് ഡയറി ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് സോസസ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് 1% യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ E280 പ്രൊപ്പയോണിക് ആസിഡ് സോഡിയം സാൾട്ട് E281, കാൽസ്യം സാൾട്ട് 282, പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് 283. 10 ആണ് ADI. ബേക്കറി ഗുഡ്സ് ചീസ് സ്പ്രെഡ് അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. 1000 to 500 mg per kg യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരാബീൻസ് പാരാ ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഈഥൈൽ എസ്റ്റർ കോഡ് E214. E215 sodium salt of parabens. Bakery goods, pickles, fruit products, sauces use ചെയ്യാം, less than 2000 mg per kg. E216 para-hydroxybenzoic acid propyl ester. E217 sodium salt. Bakery goods, pickles, fruit products, sauces less than 2000 mg per kg. E218 para-hydroxybenzoic acid methyl ester. E219 sodium salt. Bakery goods, pickles, fruit products, sauces less than 2000 യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് pKa 4.19 occurs naturally in cherry bark, cranberries, green gate plums, tea and anise. It is effective only in acid foods. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവേണ്ട ഈ കാര്യം. ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഓൺലി ഇൻ ആസിഡ് ഫുഡ്സ്. ആസിഡ് ഫുഡ്സിൽ മാത്രമേ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്പോയിലഡ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് മോൾഡ്സ്. ആക്ടിവിറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഹാസ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ബട്ട് ദേ ഷോ ഗ്രേറ്റർ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ദെയർ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ സ്പോയിലേജ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് മോൾഡ്സിനെയാണ് ഇത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരാബെൻസ്. Parabens are para-hydroxybenzoic acid esters. Differ from the other organic acids, they are phenols rather than carboxylic acids. They are much weaker acids with
pKa values of 8.5. They can be used effectively in non-acid foods. അപ്പോൾ ഇത് ഏതിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? Effectively, it is very effective in non-acid foods. Their antimicrobial activity increases with the length of the ester group carbon chain. കാർബൺ ചെയിനിലെ എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Some gram negatives are resistant to the higher homologs, and this has been ascribed to the cell's outer membrane acting as a barrier. Parabens act at the cell membrane by altering the equilibrium of the proton motive force and affecting energy transduction and substrate transport. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുക? സെൽ മെംബ്രെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യും, പ്രോട്ടോൺ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും, അങ്ങനെ എനർജി ട്രാൻസാക്ഷനും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും നടക്കില്ല. Parabens interfere directly with specific enzymatic activities too. ചില എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂടി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് അതിനെ കൂടി ആക്ഷനെ കൂടി നശിപ്പിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോർബിക് ആസിഡ്. Sorbic acid is an unsaturated fatty acid, 2,4-hexadienoic acid, found naturally in the berries of the mountain ash. It has a pKa of 4.8 and shows the same pH dependency of activity as other organic acids. It's active against yeast, molds, and catalase positive bacteria. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് മെയിനായിട്ട് കാറ്റലൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ആക്റ്റീവ് അഗൈൻസ്റ്റ് കാറ്റലൈസ് നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയം അവ എന്താണ്? കാറ്റലൈസ് നെഗറ്റീവാണ്. അവരുടെ സെലക്റ്റീവ് ഏജൻ്റായിട്ട്, അവരുടെ മീഡിയയിൽ സെലക്റ്റീവ് ഏജൻ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഏത്? സോർബിക് ആസിഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫംഗൽ ഇൻഹിബിറ്റർ ഇൻ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻസ്. Membrane is an important target for sorbic acid and also inhibit number of key enzymes of intermediary metabolism such as enolase, lactate dehydrogenase, and several Krebs cycle enzymes. Sorbic acid inhibits the germination and outgrowth of Clostridium botulinum spores. Botox is the deadliest poison in the world. Just 4 grams of Botox is enough to kill the entire population of the earth. And it is available in small bottles labeled botulinum toxin type A. Next, propionic acid. Propionic acid pKa value of 4.9 occurs in a number of plants and is also produced by the activity of propionic bacteria in certain cheeses. It is used as a mold inhibitor in cheese and baked products where it also inhibits rope forming bacilli. Propionic acid upon the rope forming bacilli. Next one, nitrite. Widely used in production of cured meat. Nitrite is added as the sodium or potassium salt. Nitrosamines formed by the reaction of nitrate with secondary amines, especially at low pH, can be carcinogenic. Nitrite in the present nitrite എന്ത് ചെയ്യും? അത് നൈട്രൈറ്റ് അമൈൻസുമായി കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് നൈട്രോസമൈൻ ആയിട്ട് മാറും. അത് കാർസിനോജനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. 200 mg per kg at pH 6 was sufficient to inhibit strains of Escherichia, Flavobacterium, Micrococcus, and Pseudomonas. Salmonella and Lactobacillus species were more resistant. Bacterial inhibition by nitrite increases with decreasing pH, suggesting that nitrous acid is the active agent. pKa value 3.4. In the case of spores, nitrite acts by inhibiting the germination, inhibits spore forming bacteria such as Clostridium botulinum. It's a very important question. Clostridium botulinum ഏതാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നൈട്രൈറ്റ് ആണ്.
പെരിഗോ ഫാക്ടേഴ്സ്. പെരിഗോ മീൻസ് അദ്ദേഹം ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ മീഡിയ, ആ മീഡിയ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ മീഡിയയിൽ, എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ certain ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം. അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഫാക്ടേഴ്സിന് പേരിട്ടു പെരിഗോ ഫാക്ടേഴ്സ്. Clostridia are very sensitive to these perigo factors. The presence of perigo type factors has been reported in heated cured meats. പിന്നീട് ഹീറ്റഡ് ക്യൂർഡ് മീറ്റ്സിൽ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ എന്താണ് പറയുക, പെരിഗോ ടൈപ്പ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ദാറ്റ് ആർ നോൺ ആസ് പെരിഗോ ടൈപ്പ് ഫാക്ടേഴ്സ്. നൈട്രേറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് അയോൺ ആൻഡ് സൾഫൈഡ്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് കീ സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്. ഫോസ്ഫോക്ലാസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ട്രീഡിയയിലെ ATP പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഒരു പാത്വേ ആണ്. ആ പാത്വേയിൽ അസറ്റേറ്റ് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ATP പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക. എന്നാൽ നൈട്രേറ്റ് പോയിട്ട് ഫെറിഡോക്സിനിൽ, ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഫെറിഡോക്സിനിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ആ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസറ്റേറ്റ് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയില്ല, എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം സ്പോറോജൻസും ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലിനും എന്ത് ചെയ്യും, നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അതാണ് നൈട്രേറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് കില്ല് ചെയ്യുക. റൗസിൻ സാൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെരിഗോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാൾട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ റൗസിൻസ് റെഡ് സാൾട്ട് ഈസ് ദ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ദ ഫോർമുല K2Fe2S2NO4 times. It contains iron, nitrosyl and sulfhydryl groups. Rausin's black salt was used to sterilize the water supply of Paris during the 19th century. Next one, sulfur dioxide. Sulfur candles were burned to disinfect the vessels used to produce and store wine. It is used as antioxidant to inhibit enzymatic and non-enzymatic browning reactions in some products. As a reducing agent, it can break disulfide linkages in proteins and interfere with redox processes. It can also form addition compounds with pyrimidine bases in nucleic acids, sugars, and a host of key metabolic intermediates. Sulfur dioxide is active against bacteria, yeast, and molds. Seasonal surpluses of soft juices are also preserved by the addition of high levels of sulfur dioxide to permit jam production throughout the year. Next one, natamycin. It is formerly known as pimaricin. Is a proline macrolide antibiotic produced by the bacterium Streptomyces natalensis. It is a very effective antifungal agent as it binds irreversibly to the fungal sterol, ergosterol, disrupting the fungal cell membrane, leading to a loss of solutes from the cytoplasm and cell lysis. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. പിമാറിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റാമൈസിൻ ഏത് ബാക്ടീരിയയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസസ് നാറ്റാലൻസിസ്. Next one, natural food preservatives. Whey fermented by a nisin producing strain of Lactococcus lactis. അത് ചോദിക്കലുണ്ട്. നിസിൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ, നിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയോസിൻ ആണ്. ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോസിൻസ്. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അതർ മൈക്രോബ്സ്. അപ്പോൾ നിസിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്? ലാക്ടോകോക്കസ് ലാക്ടിസ്. It is an ingredient in formulated products like prepared sauces. Thank you. If you like this channel, please share and subscribe. Don't forget to click the bell button too.